The purpose of my tour is not political, it is universal. ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜੋ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ। Religion and politics, according to Sikhism, they are inseparable. They go hand in hand with. Okay, that's all. But I am just from my point of what I'm here. And secondly, officially, I'm not representing any government or any political party or even any religious party. And practically, I'm a Canadian citizen from my point of view. Citizenship, I am a Canadian and not even Indian. ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ, ਪੁੱਛੋ ਜੋ ਪੁੱਛੋ। Okay, now as that is completed, then I don't want any this I am going to support somebody else. Now, No, it's clear now. Okay, very good. So now what I want to just say, I already talked to Sant Jarnail about all the problems, about what the political demands by the 6. This I know already now. We already have recorded. Now what I want to do is, generally in the West or any other place known Bhindranwale as militant. That's what I heard. And is it true? And what type of militants? Why the people blaming him for that? Like he said he was in charge for the problem for the cow's head in the Hindu temple, and you have been also in charge of several things, and you all deny that. I want to just put this in the video and then told other people who is telling the truth. We are talking in the name of God, Guru Nanak. And I don't want to, I am a Swami too. If I can get the truth from your mouth, and I am going to tell everybody the truth, whether they going to hear me or not, I am going to publicize. That's what I brought this movie. That's what it comes. ਉਹਦੇ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਜੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਵੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟੇ ਸਨ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਵੀ ਆਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚ ਵੱਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। He says, I am not the first man who has been accused being militant or for other accusations, but since from the very existence of this earth, from the time of creation, all those people who stood for the truth, who preached truth or who practiced truth, they have been blamed by the political leaders or other Western interests. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕੁਰਾਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਏ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਸੋ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਝੂਠ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘੱਟ ਹੀ ਲੱਗਦੇ। Guru Nanak Dev Ji, the first Guru, was blamed that he is a misguided man. The fifth Guru, Guru Arjan Dev Sahib, he was blamed for sheltering the thieves. The sixth Guru, Hargobind Sahib, who was for the supportless people, who protected the weak and the oppressed classes, he was also made the target of accusations. Please. And later on, Guru Gobind Singh, the 10th master, he also had to face all these accusations and such allegations were made also against his personality. This happened throughout the history. All the religions Jesus was blamed and he was crucified. So also Buddha was condemned. So also every, that is not I am talking about, that's universal, this kind of, but what we are trying to do is this immediate acquisition that creating communal problem by cutting the house here and putting these things and throwing bombs. Just a few days ago, a journalist was
stabbed, you see. This all they say because of him. This is what I want to find out from his own mouth, that he's responsible or who is responsible for these type of things. ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹੇ ਜੈਸੂਸੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੀਵ ਗੌਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਕਰਕੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। He says the government and the press and other people are blaming him for all this violence because he's preaching the truth, he's preaching the true message of Sikhism, and he stands by it, and he's not for power, he's not power hungry. So that is why all these agencies, they are blaming him. They're telling lies about This is the false accusation. that's what I want to hear. That's what he ये said. सारा झूठ बोल रहे हैं। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠ। Okay, that's This is all that's what false I want to hear. false Okay. accusation. So you are then not involved for any of this violence or anything. He's nothing behind ਕੀ it. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਨਾ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। I never have had faith in violence, nor I have it, nor I will have any faith in violence. That is beautiful to hear. And he says he believes in taking justice by rightful means. He believes in getting rights. I know, right is okay, but Yes, not by violence on innocent people. That's what I'm worried about. ਆਂਦੇ ਵੀ ਬਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਕ ਲੈਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। says the attacker is a violent. If someone comes to attack those who is Defend. offender, Yeah. we are defending. I know. That's a different story, you see. But throwing bombs on innocent children, women, there was got nothing to do with that, and the stabbing and journalists, etc. He has got nothing to do. That's what. If we can condemn those things, I know. I think I'll. He has categorically denied Okay, that. that's all I want. I want to hear from you. ਹਮਲਾਵਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੀ ਮੰਨਿਆ। ਮਾਸੂਮਾਂ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਇਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ। He says we believe in protecting the Innocent people. innocent and weak. So, ਪਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? He says his justification for his not being involved in any of such action would only serve the purpose if anybody can put faith on his sayings. people are If prepared to anybody can accept it. trust it. I know. That's what I see. I am Swami. He is a sant, and so I believe sant always speaks truth to another sant. So I believe him. If he is telling the truth, I definitely have to believe, because it is done in the Golden Temple, in the compound Guru Nanak's holy place, the topmost holy place of here. A sant will not tell lie. That's what I believe. ਉਹਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਸਵਾਮੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਲਏ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। Says you have come here and you have had the first hand information. That is why you have become clear about the misconceptions. If Mrs. Gandhi comes here, you can also remove her misunderstandings. I'm going to do. That's what I'm trying. If I could bring Mrs. Gandhi to both the sons and make them here and talk, this is what my whole purpose of this. You see, if God gives me strength, I will do it. Or at least some of our representatives I'll bring here, and then they can hear from your own mouth whether that how innocent you are. This is my purpose of coming here. That's the purpose of ਪਰਮਾਤਮਾ this. ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੇ। At that time, you see, if we can talk like this freely with love, without any fear, you see, then in the Golden Temple, I assure that you are all going to tell the truth. Then we are going to have. ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਤੇ ਆ ਜੀ। Huh? He says if she wishes to solve the issues, she should come here. I know. There are two types of issues are there. The individual problems like the police is now going to arrest him if he goes out. So also you have problems, so all other people. This is one problem which is caused by individual. This is not it's not a communal problem. No. Tell that. Let's not belong to all Christians, all Sikhs. It's only belong to few people because their government says that you did some kind of. This is one problem. That's different.
ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਵੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਫਿਰਕੂ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਵੇਂ? So the police is trying to give you problems because we are going to arrest you because they accuse you that an action which you have not done, and that problem I'm going to talk and say. ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੱਸੋ? So only the Sikhs are being tortured and they are being harassment, And that is because of the actual evidence then against, they heard evidence against you to start, or they are creating this evidence to create problem for you. That's what I want. I will make you point clear. That about 150 people have been acquitted by the courts. None of the person who was arrested, the case could not be sustained in any court. There was no evidence, there was no sound ground for trial, and that's why everybody was released after that. So there is no sufficient grounds with the government or the police. They are simply behaving in a vindictive attitude. Okay, one thing, forget about whether evidence or not. Do you believe in law of karma? Pardon? Law of karma, do you believe in law Karma of philosophy. karma? करोगे वो Every karma action has got a reaction. जो कुछ करोगे You वो believe that? फल You also believe in that, is it not? Law of karma? We believe in Almighty God. I know. Also, law of karma, because Almighty Lord, any action you perform good, you get good action, and so this you believe. At least, I just want to know from his point of view. Okay, if you believe it or not, I am just telling from my point of view. If you are truthful and honest in your telling the thing, God and karma will protect you. Nobody on this earth can stop you from doing your truth. But if you are only, I'm just talking from my point of view, only trying to camouflage and say, okay, I want to escape certain reactions which you have done, and only talking publicly you are innocent, then law of karma will not protect anybody. That's a universal law. You understand that? So in that case, I want to know that if you both not done this, whatever the accusation government is made, and you are promising me that in this golden we are telling the truth, I am going to make this publicly everywhere. That's what I got this proof. I want to hear from your mouth. Do you believe in law of karma and then telling the truth in this golden temple in the name of Guru Nanak? I accept and I tell the people. Because I believe that you, whatever you say, Guru Nanak will hear. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜੇ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ? ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਚੈ। We have faith. Well, okay. So that's what. So please once more give your hand and then said you have not done that. I can have a record. Okay. Okay. Give both the hand. Both the hand. Okay. आपका नाम क्या? राजेंद्र सिंह मेहता। Okay. आप बोलते हैं आप एक काम जरूर नहीं करा है एक टेम्पल में वो गाय का आपने डाला कर नहीं है? नहीं। Okay. That's all I want to hear from. Please hear, get everything recorded properly. साड़ी जथेबंदी का प्रोग्राम ही नहीं है, कोई पॉलिसी प्रोग्राम नहीं। Okay, that's all I want to hear from your mouth. Because if that hand has touched a cow and killed this cow and put it there, then I am as a Swami, it is not right for me. But you are touching my hand, I can assure you that I am going to tell this thing to people. They can see that it's been done from the good faith in a Guru Nanak place. I will see you. Now, ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ। okay. ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿਓਗੇ? ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? You have taken a pledge from this. ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪਰਨਾ ਭਰਦਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ You have taken pledge from Rajinder Singh Mehta, Santjit Singh. Will you take pledge from Mrs. Gandhi if she is unaware of the incidents that are taking place in Punjab? I am just going to ask if I could see her, and I am going to see her if possible. I am going to tell this truth. These things, these people are innocent people, and I got the proof. You have to believe, because if the police has created this problem to create this thing, then it is injustice. And they are talking from the Guru Nanak's golden temple, and they deny that. We need not repeat that thing. We know we are sitting on a I know, but holy I'm just, place. I am, no, you know it. This is a No, no, This is wait, a please. matter of faith. काले कानून पहनते हो ठीक है। No, no, I am just telling you, how am I going to, at least I got the first hand knowledge, is it not? And I can go and tell. ਤੁਸੀਂ Because ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਲੈ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। I am, ਇੱਕ ਪੱਖ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ, ਪਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਪਰਨ ਕਰੂ। and that's ਉਹ what I, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਸੜੀਆਂ,
ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸੜੀਆਂ। ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਕੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਲ ਤੰਦੂਕਾਂ ਚ ਲੁੱਟਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 18 ਬੰਦੇ ਮਿਹਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਢਾਈਆਂ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ? If Mrs. Gandhi is unaware of the No. You have to ask Mrs. Indira Gandhi and get a pledge from her whether she is aware of the fact. Isn't she aware of the fact that Guru Granth Sahib and other religious books were burnt by the police? That the property of this Taksal was destroyed. 18 people were killed in Mehta. Doesn't she know all that, and all the cruelties and which have been perpetuated on the Amritdhari Sikhs? Isn't she aware of it? She must also give the pledge. ਕਿ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? And then what action has she or her government taken into these incidents? If she knows it, then what action has she taken to punish the culprits? ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਪਰਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਨ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ। You see that you should first ask Indira Gandhi. ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਲਮ ਨਾਲ, ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ, ਨਾ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ। He says that up till today, no one can prove that I have initiated anything, either with mouth or by writing or by weapons against anyone. Very good. It is only in answer. If we have been tortured, my people have been tortured, and they have been prosecuted, they have been falsely involved in cases, only then I have opened my mouth. ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ But even if you open mouth, ਜੇ what type of mouth? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇਵੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। See, he says that if you can prove that even once he has initiated any such action, he will cut his head and offer it to you. And one more question now. Yes. Will he condemn those actions by throwing the bombs or stabbing the people and so forth? Will he condemn those actions, or because he is not responsible, that's all he will say? I just want to know that. ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੈਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰੋਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਵੇਰਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਜਿਤਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਇਆ। He says that he has already condemned such thing. 200 ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, MLA ਨੇ, ਕਿਸੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਕਦਮ ਕੀਤਾ? He ਕਿ says ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਦਮ no, ਕਰਾਂਗੇ? he will only condemn if it is told, he is shown that throughout this country, government officials, ministers, the other responsible people, or anyone throughout any Hindu, responsible Hindu, has condemned the killing of 200 Sikhs who have been killed by the police. One word if they have uttered in this ਇੱਕ against ਦਾ ਵੀ this. ਦੱਸੋ। Not one word has been uttered throughout this country against these killings and all the cruelties which have been perpetuated upon the Sikhs in this country. ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ I just want to Sardarji from ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣ, ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। You see, first they should admit that Sikhs, ਸਾਨੂੰ 36 ਸਾਲ ਹੋ injustice ਗਏ has ਇਸ been ਬਾਰੇ done to ਗੱਲ the ਨੂੰ। Sikhs and they have been unnecessarily prosecuted, then I will not condemn. They should condemn first, then we'll condemn also. now. Who is the responsible for this killing of 200 people? The police, the Police. government, Which police? Punjabi police or? including Punjab as well as Haryana as well as ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਂ? ਸੰਗਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਲ ਕੇ। 200 people, 200 people, 200 people. 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 200 people.
Now, can you give me the incident how they killed the 200 people, please? ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ 200 ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੇ ਗਏ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰੇ, ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਮਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕਿਹਦੇ ਪੈਣਗੇ? About 2 dozen were killed by police in fake encounters. How? Fake encounters. Simply if he is arrested by the police, he will not be produced in the court. He will be taken to the outside the city and he will be shot. Do you have proof of that? We have proofs. What type of proof you have? We have reports. We have sent it to the Amnesty International and other agencies also. No. But is there any way you can give me any proof of that in any photograph or any actual witness we have? Then only it's because this accusation is very, very dangerous accusation. Because unless how am I going to know that this you are telling the truth or he is telling the truth? No. This I do not know. No, this you are asking for a proof. The question is possible. when the police took that chap, arrested him, took him away and shot him, there was no one present from us or our side or any Sikh present there who can take a photograph and show that he is actually then killing him. How do you know that? How do you no, expect but us this to I be want to able know. How do the police shot question him? ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਬੂਤ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ Huh? We can Yes, produce proof. What type of proof you can produce? ਹਾਂ, ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Can you? किस किस्म का किस किस्म का सबूत दे सकते? ਸਬੂਤ ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਜੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਜੋ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ। You see, judicial probe was ordered into Mehta Chowk firing, where 18 Sikhs were killed. But the probe has been completed, but it is not being released to the public, exposed to the public, because the government is being held responsible in that. ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਕੱਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਸੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਗਲ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ ਸਬੂਤ, ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਉਹ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ। Day before yesterday, one Sikh was killed by the police in Gurdaspur district. ਪਿੰਡ ਤੁਗਲਵਾਲਾ। How? ਤੁਗਲਵਾਲਾ। I mean, during the demonstration or? He was an Amritdhari Sikh, baptized Sikh. He was going to his home, ਪਰਸੋਂ ਮਾਰਿਆ। and on his way, he was shot by the police. Why? Simply he was Without having any provocation. any provocation or any cause? Just because he belongs, he is Amritdhari Sikh. That is his but it's been crime. The police has been investigated or no action has been taken No about action that? has been taken. ਇੱਕ ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਿੰਘ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰ। ਉਹਦਾ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੜੀ ਕਰਨੀ। ਆਂਦੇ ਆਖੇ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਨਾਹ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। 7 ਮੀਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ 7 ਮੀਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। 15 days earlier, ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ another ਦਾ। Sikh boy, he was killed in Faridkot district. His name is Maluk Singh. That's also in the public demonstration or? No, he was in his village. Another people informed the police that he belongs to, he's a close associate of Sant Bhindranwale. Police came and he asked him whether he is a supporter of Bhindranwale. He admitted it. The police asked him to raise his hands. that he is not a supporter. They asked him. He refused. He said, no, he will not deny Police that went he is a after- supporter. No, naturally. That's quite. So they took him for 7 miles outside the village, And then he was shot. and they tried to persuade him to say, because they wanted to record it, that he is not a follower of Bhindranwale. He refused. He says, no, he is a follower of Bhindranwale, and he will not raise his hand, denying the fact. But then how they did you shot get? him. But how did you get this report? From our people, Sikhs are ਕਿੰਨੇ living through report the ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ Punjab. ਸਾਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ See, through our own sources, people, they came and reported this here. All right. So I got few of these facts now. It's all recorded now. You see, I am going to ask also anyone who can listen me what these charges are real, because in a democracy, that's law and order. Police is to protect the people, and this is not done in a democratic world where the police can use without having a proper court procedure, etc. It is not done anywhere. So I can ask these questions and find out that as much as possible. On 18th October 1982, when this agitation was going on, one priest from Darbar Sahib,
he was shot at outside the temple, Darbar Sahib. Again, without having any Without any provocation, he was just on his duty, and after his duty, he was going out to his home. When he was out, the police was present there, and he was shouted without showing any reason. people have seen that. People have seen that. It appeared in the press on 18th October 1982. Okay, we got The all name of the man is Darshan Singh. That's it, okay. And about what? Day before yesterday, a serviceman in service, serving Sipahi, coming on leave. He was traveling in a bus and he was stopped by the police and said, look, show us we want to search your baggage. He said, here's my certificate that I'm a serviceman on leave and I'm going back to join my unit. He was dragged down, beaten up by the police, and he's at the moment in military hospital, Amritsar. You can go and meet him if you like. I would like to meet him if Yeah. there's a time. Ajit Singh, BSF people broke him up. ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ 2 4 10 people who were tortured, he is going to narrate to you some of those incidents. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਕੜ ਕੇ ਜੱਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਰੀਖ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੱਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਲਮਕਾ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁਬੋਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਾਖਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਵੀ ਦੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੱਥਾ ਉਹਦਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੋਟਾ ਉਹਦਾ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਪੱਟ ਕੋਲੋਂ ਭੰਨੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। One Kulwant Singh Nagoke, he was arrested by police in June 1982. He was produced in the court. The court gave his police remand that police can ask him questions. But during the police remand, he was severely tortured. He was hanged upside No, down. he was also after medical examination. Oh, baad mein. He was hanged upside down. He was dipped in water, and hot iron bar was pierced into his stomach. His forehead was burnt, and more of his bones, number of his bones were broken. When on the day of reappearance in the court ordered for the medical examination of Kulwant Singh Nagoke, but the police gave the excuse that he has tried to run away. So during his so-called attempt to escape, he was shot at. It was a fabricated move that a man who has been declared offender in so many cases, who has been handcuffed on both sides, he has tried to run away from the a big contingent of police and CRP. ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ Listen ਕੇ to some more of them. ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ ਸਟੇਨਗਨ ਇੱਕ ਗਵਾਚ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਅੰਦਰ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਚੀਰ ਕੇ ਲੂਣ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 37 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਉਂ? 2 ਬੈਰਲਾਂ ਗਵਾਚ ਗਈਆਂ ਮੇਰਠ ਤੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। One Jawan in army, Seetal Singh, ਮਿਲਟਰੀ he was in army. One Sten gun was lost, and he was tortured by the military police. No, he's CO. His commanding Chadha. officer, Colonel Chadha. See, there is a unit here. In that unit, it's a normal thing. A weapon can be misplaced. Weapon was misplaced, a Sten gun. He was accused. Instead of taking any legal action against him, as the rules of the army applied, he was tortured to death. Chilies were put in his eyes and through his anus. He was dragged on thorny bed and he died. One question I want to Yes. ask. Who has witnessed all this? No, type I'm of telling you, the whole village. If Whole you village, want, we'll and take they you have tomorrow. appealed as witnesses in the court of inquiry, and now they are appearing in I the am the assembly of person evidence. who raised hue and cry against this. We both See, investigated. we went to the place there. We went there, investigated from the village. And then they wanted to hush up the case. The army authorities joined hands just to save one Mr. Chadha, Lieutenant Colonel Chadha. And they sent a report, lodged an FIR, first information report with the police that two Jawans of the same unit have fought against each other and one has died. When we raised hue and cry, we met the corps commander, Lieutenant General Gauri Shankar, and then an inquiry was ordered
The CO was suspended along with other 6 officers, but the Jawan died. Okay, now one question I want. No, listen, some more. No, Some more of them. Because this we There are can so go on. many. I know we can go on, but I want to just say now, how can we solve this problem? Just let me hear from you. That's what. How can we, whatever happened, now can we do anyway, we can bring, that's what I want to hear. ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਪੂਰਾ ਮੰਨੋ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਮੰਨੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਲਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਓ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। He says the solution can be found that if the government accepts Anandpur Sahib Mata, Anandpur Sahib I'll give you resolution, that pamphlet. that book, in which, What it is. and then the personal law of the Sikhs should be accepted. What's that? Separate personal law for the Sikhs. What's that? At the moment, the constitution has bracketed the Sikhs with the Hindus. And they are But what about Buddhists and Jains and Yeah. with everybody. With everybody. So we want our separate law. Like Christians and Mohammedans, we want a separate entity to be recognized in the constitution. What about Buddhists and Christians and so on? Okay, Christians are already separate. recognized. They're already Only you are not recognized? No. No, So that should be Muhammadans, accepted. Muslims? Mohammedans are Mohammedans recognized. are There is their own separate law. Mohammedan That law. should be But only Christians, Yeah. Sikhs are not. No. Jains? Jains are within the Hindus. They They are don't clubbed. want it. You see, Jains, Buddhists and Sikhs are clubbed as Hindus, which we are not prepared to accept. That should be accepted. Then we should be given assurance that no injustice will be done with us, with the Sikhs, What in type of future. injustice? In future, What type of as is being done, discriminated against. We will be considered as first-class citizens, Naturally. equal partners, Naturally. not as second-class citizens and not suspects. But what about are the government is treating Muslims and Christians etc. also separately, or They are separately. They so are being that it considered is separate. better than Sikhs? That's not a question of better Because than they Sikhs have- or not. No, I mean at least equal. The No, Muslims. when you ask me this question, the point is better than only then they can consider them if they have done better for the country. Christians and Mohammedans are safe because if any harm is done to them in India, their representatives are in UNO, United Nations. They can raise voice for them from that place. But we don't have any voice outside India. Why can't you get the United Nations? One second, Swamiji. That in Canada, you travel, shall we say, from one province to another. Do you need a visa or a passport? No, not in the Canada. Not in Canada. Similarly, it's applicable in all the countries. Pardon? It is applicable in all the countries to travel from one state to another. You don't need any visa. Canadians, as a Canadian, I can go to United Anyway, States. I but can go a Sikh, when Wait, the wait. Asiad was being held at Delhi, the Sikhs were not allowed to proceed to Delhi. They were stopped en route and people were turned about. Humiliated. Just because you happen to be Sikh, isn't that discrimination of the Even highest of I the do order? not know all the situations, but I heard that Sikhs are going to create violence, just like in the Germany Olympics they created violence. This day, so government said it's going to prevent these things because the foreign countries. That's what they said. If we were to create violence in Delhi, there are 7 lakh Sikhs in Delhi itself. But Why should we go from here? No, but there are people actually left Amritsar in train only for this purpose, for demonstration purpose. that's wrong. They were to register their protest. ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਜੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰੁਕੇ। This is what all foreign press ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ reported. ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਪਿੱਛੇ 90 ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਜ 90 ਸਿਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਈ, ਏਕਤਾ ਹੋਊ ਕਿਵੇਂ? Sandhi says, for the sake of country, if 100 people sacrifice their lives, 90 were Sikhs. For independence. For independence. At that time, no one doubted our integrity. And now, how is it that we are being doubted? Our integrity is being doubted, and all sorts of false accusations are being made, and press is with them. And they say that we wanted to go there and create trouble. He says this is absolutely false accusation. ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਕਾਹਦੀ? But this type of things. And if Sikhs as a nation are to be doubted and humiliated like this, then where is the question of living together? ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। But there were Sikhs in You see, further Delhi. Sandhi says- The Sikhs were allowed to participate in the Olympics game. In the Olympics, there are Sikhs. They were also searched there. Every Sikh who entered that area in the arena, even from Delhi, they were searched. Even the women's purses were searched.
just because they were Sikhs. And this in airlines when you go, they search their handbags, etc. No, but no Hindu was searched. Why? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਲੈਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ no Hindu was searched. ਉਹ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 4 ਆਦਮੀ, 4 people came from America And Canada. and Canada. They were sent back from the airport itself. You may not know all the things what is happening in the West. There are reports in the press about the Sikh agitation, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ and in this one they mention few people are coming and they've been sponsored by some foreign agents and given money for them to create problem. This is what even published in the Western press also. So the government of India maybe I am not telling this, these rumors are there and published in the Western report. I don't know how to counteract this statement by the Western press. Few Sikhs have been given money by some foreign agent and they are coming here to create problems to India. This has been published also in the Western press. ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਵੈਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੱਪ ਪਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੱਪ ਪਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੌਣ? ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੱਪ ਪਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਇਹਦਾ? So Sanji says, where is the proof, or what government of India, what proof have you got? Government of India? I don't have any proof. I'm just telling. ਠਹਿਰੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਜੋ ਮੈਥੋਂ ਮੰਗੇ ਆ, I don't have. ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਓ। I don't have any proof. I'm only telling what the press ਕੇਵਲ said. ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। See, this is all to defame the Sikhs. ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰੂਫ ਭਾਲਦੇ, ਆਪ ਨਿਯਮ ਕਰਾਉਨੇ ਆ, ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ? So now they will say the accusation He says when there is no proof, then such questions should I know, not be same asked. thing. And Same thing. he If should I not go be and asked talk to about do all these things, the others also, the press will say, "What's the proof for you?" ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਨੇ ਕੁਝ ਬਣਨਾ। So you see the point is, you look ਜਵਾਬ at this ਸਵਾਲ way. ਦਲੀਲ ਨਾ ਕਰੋ। We ਜੋ have ਗੱਟੇ ਦੇ served- ਵੱਜਦੀ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ We ਆ। have served for 33 years in the army, and we were loyal. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਆਪ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? Sanji says that the government or anyone from outside is not prepared to give us any proof that we are not being discriminated. But from us, for everything you want proof. This is not Okay. fair. I got it this, and I'm going to talk now to others and show these things and tell them, and I see whatever I can try to bring, and if possible, Indira Gandhi or any representative to come to Langwala, Sant Bhindranwale, and let us talk peacefully, and then let them put their problems, and then I think if God wills and if I can be a small instrument, I'll do everything, because I want with the Hindus, Sikhs, Jains, I don't care, we are human beings first, and I want to see that we all live peacefully. This is what I'm going to do it. Please explain to something about that. He says that ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੰਦਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਖਾਸ ਇੱਥੇ ਆਵੇ, ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਜਿਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੋਲੇ ਕਰਦਾ ਰਾਜ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਫੇਰ ਮੁੜ ਜੇ ਉੱਥੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, he says that he is not going to talk to any representative who has no authority to make any decision. He will only talk to the person who can take a decision, because otherwise they come and talk to him, I know, and when they go back they twist the things. That's what I'm only going to bring. I'm only going to bring. ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰੂੰ? I will ask Indira Gandhi or his personal, especially if her son can come and hear, maybe Sanjeev. I think that's the best representative possibility. If I could bring her son, Sanjeev Gandhi. ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੇ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਵੇ। He says take a decision. Sanjeev Gandhi also is very close to then who is there to take? ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੂਤ। But tell me, then who can take responsibility from his point of view? no, he says कि ਫੈਸਲਾ ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। see, is Rajiv going to give a decision? But tell me, who else then who can give decision? ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? No, who can give ਗਾਂਧੀ decision? herself. Prime Minister, nobody else. Mrs. Gandhi herself. Well, that's not true, because Mrs. Gandhi is just one person.
she's been controlled by But several she is other dictator. ministers. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ Oh, ਲੈਣਾ no, that's not true. ਹਾਂਜੀ Okay. ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੱਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹ ਤਾਂ No, not one ਤੇ person. ਉਹਦੇ can- ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ One ਇਕੱਠੇ if Indira Gandhi can make decisions, I'll tell you what. ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਨੇ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਗੱਲ Indira ਗੱਲ Gandhi can- ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਰੋ ਬੈਟਰ ਗੱਲ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਰੋ she should come along with her representatives. ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਫਿਰ ਨਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇਕੱਲੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜਾਣ She He can come says along that with if Ke she thegda lagna cannot nahi. take a decision herself, then his cabinet or whomsoever she has trust who is going to help her to make the decision, she can bring them also. And just before I left Langalwai, I told one thing. We have to put anything, any decisions like the constitutional change, etc., for this thing. We cannot, neither Indira Gandhi takes, she will be thrown out next minute. Please explain to that. Because there are so many people, their interest is there, not only Indira Gandhi and the parties and so forth. There are millions of Hindus, millions of Sikhs, and millions of Jains, and millions of... And so if you want to take any constitution, I told Langarwala, let us put a referendum to all of India, to all people, directly approach what type of constitution we can bring so that we'll have legitimate justice can be done to all. This is what a practical thing which I mentioned to him. Swami ji, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਜੈਨ ਵੀ ਨੇ, ਬੁੱਧਿਸਟ ਵੀ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਨਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣ If we can do that, if the individuals we can approach and they say that Indira Gandhi can't say anything, nobody can say. You see? ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਜਿਹੜਾ ਬਦਲੀ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਰਾਇ ਕਰਕੇ ਆ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਏ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ For example, you see, you told that you want to make whole Amritsar free from tobacco, alcohol, ਗੱਲ ਦਾ etc. ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਸਾਰੇ 2 ਕਰੋੜ ਤੇ 68 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੀ ਠਹਿਰ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 68 ਕਰੋੜ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੱਕ ਨਾ ਲਈਏ। only 2% in India. and 98% others. So if anything connecting us is to be decided, let it be decided by the Sikhs. And you can have a referendum on that. If the majority of Sikhs says we don't want it, we don't want it. ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਬੂਤ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ। ਸਿੱਖ 1,75,000 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, 200 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਤੇ 8 ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਾਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਲੈ ਗਏ? This is 1,75,000 Sikhs went to jail and 200 of them were killed by the police. We asked for the removal of Darbara Singh, the Chief Minister of Punjab, but there was no reaction on the part of by the government. But when 6 Hindus were killed in a bus by someone, next day, overnight he was shifted. So he says, whose consent we should seek for redressal of our grievances? ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਲਈ ਹੈ? I'll tell you what. This universe, is there anybody without grievance and without injustice? 6 million Jews been gassed and no one took any sword. I'm just talking about... We have boiled down our point and we are coming to the conclusion. We are coming to the conclusion that how the matter could be solved. You told us that Mrs. Gandhi to consult so many people, other people. So Santji have told us that if she is to consult anybody else, before she comes to Amritsar, she should consult all other concerned. Then she should come here. And suppose if I could, I'm not talking it's possible, but if some divine power comes and if she comes and tries to talk to you all, will you be frank and then be straightforward in your approach and then she will be this what if I could do it, I will try my level best. ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਕਰ ਲਓ।
Sanji ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਆਖੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ It's ਫਿਰ not I would say possible, but I will try. I'm Sanji just telling. says if she comes here and she wishes to talk to us, then we will have a frank talk with her. ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ If she wants. ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ I know. ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ I ਨਹੀਂ know. It is not neither you. See, it's not egoistic thing. Yeah. I am trying to say because if we cannot solve this, I'm just finally I'm just talking and finish this thing. If we cannot solve this problem, I have seen the Hindu-Muslim riots. I was in Jalandhar. I was almost thrown away by the Hindus because they thought I'm a Muslim. When from the running train, I was escaped by somehow by the divine grace. And I saw children being taken and thrown into the boiling water in front of their mother. I saw the woman's breast has been cut and asked the men to eat their husband. And the whole well was cut in pieces. This communal living, if it's going to continue like this, we will see worse than what happened in this. What don't want to see any injuries to Sikhs or any human being. That's what I am here. If I could do it, anything I will do it, but not just as a political thing. I will try my level best, and I give much thanks for Sandhiji to give me this opportunity, and I am very much grateful and thankful to him. ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਮੈਂ So first translate this. Translate this. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ it is believed First that let him translate whatever he said. ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। Because I saw the Hindu-Muslim ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ riot. ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ 1947 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਬਣਿਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਫਿਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ Hindu-Muslim ਸਾਨੂੰ riot. Sandhiji, how old he was in 1944? 47 47. 1947 ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਯੂ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਉਹ How much? He was born at that time. At that time, I was 18 years old. I actually seen that riot. Sandhiji hasn't seen it, If he has seen that, if it's going to happen again, doesn't matter Sikhs or Hindus or Muslims, Sandhiji will cry. What that? I said, just tell that first. He is not in a habit of that. 1947 ਚ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ 18 ਮੈਂ ਸਾਲ ਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਸੀ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਸੰਤ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਤਾਂ ਸੰਤ ਰੋ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਸੰਤ ਰੋਣ ਦੀ ਆਦਤ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਵੱਢੇ ਤੋਂ ਰੋਂਦਾ, ਨਾ ਸੀ ਹਥਿਆਰਾ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਰੋਂਦਾ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਖੋਪੜੀ ਲੱਥਣ ਤੋਂ ਰੋਂਦਾ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਂਦਾ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਉੱਬਲ ਦੇ ਦੇਗੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਰੋਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਰੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਣ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਰੇ। Sikh is will never cry even if his head is cut off. ਸੁਣ ਲਓ Not his- My head is cut off, I won't cry. But I say a child is been thrown into that burning fire or burning oil or burning thing, I will cry. If he ਪਹਿਲਾਂ cannot cry, ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। He says that a true Sikh will bear all the injustice to himself and will not cry. But where injustice is done to an innocent, he will not cry, but he will put it right. He will take action to put it right. He just will not sit and cry. That is not the Sikh's character. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ But- ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ Wait. ਵੀ ਉਹ 47 ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਟਾ ਲਓ। ਪਰ ਕੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਟੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 47 I'm ਵਾਲਾ just ਬਣਦਾ। telling. If you visualize that episode of 1947 is being repeated, you must make your efforts. Why should we prolong our discussions and go back to the history? If we have come to the conclusion that you can bring Mrs. Gandhi, you can make your efforts. I'm telling. I'm We can trying settle to. down And the that's. issues. I'm just telling about why I am doing all these things because I have seen the Yeah, suffering. technical That's what jungle. I'm doing. It's not because I'm not a politician, nor I came to become Prime Minister of India. That is clear. So that's what I'm here. So that's the only purpose I'm here. You see. So Sadhji says that the question of his ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ seeing ਜੀ any ਰੋਕਣਗੇ। injustice, ਜਿਹਦੇ ਸਾਧ ਰੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਣਗੇ। you see, it doesn't arise. But he will not see injustice done to anyone. Then suppose a child has been thrown into the fire, he will keep quiet. He will do something to save him. He will not weep at all. No, it's not a weeping. Thousands and thousands of people, not only one or two cases, Well, thousands and but, thousands of people have been killed like that. What he can do? Mahatma Gandhi, Guru, nobody could do at that time. ਉਹ ਛੱਡ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, Thousands of ਰੋਣਗੇ them. ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਰੋਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗਾ। He says that he'll jump Romaga, no? into if he's being thrown into the boiling water, ਉਹਨੂੰ he'll not ਕੱਢਾਂਗਾ cry, he'll ਬਾਹਰ। jump into the water and try to save him.
But thing is, thousands of them is happening. He cannot be everywhere. He cannot stop those We things. will- Once the communal fire has been lifted, communal fire is like an, and you cannot stop that. What he says is ਜੇ that he ਤਾਂ will try. Let's put an end to ਜੇ it. ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸੜਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰੋਸ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਣਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬੱਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨੂ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾੜਾ ਛਕਾਉਂ। He says He is quoting from a text. He says that Guru is not pleased on a man who weeps helplessly. A man is not supposed to weep. If something wrong is being done, man should try to do it right. And if he is helpless, he is tied down, he should not weep. He should maintain a balance. We'll put an end to it. Okay, let's- Now tell me that it is stated that this is the place of extremists. It is full of extremists and there's tons and tons of violence wherever Bhindranwale is. Do you see any violence here? Because Do you see any- Wait, I'll tell you what. I came with love and peace, with flowers in my hand, without gun. So ਹੁਣ I ਜਨਾਨੀਆਂ accepted ਪਿੱਛੇ this ਰੋਂਦੇ is ਰਹੇ what ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ happened. ਮੰਨਦੇ But ਰੋਂਦੇ suppose if I had come with the guns or with anything in my, at least one thing about, I'm thinking that he is a bad person. With that attitude, if I come, then there will be violence. No, here. forget about you and Santji, but you see, do you see anybody here for that matter No, looking you see, violent what or is the anything? atmosphere? Do you feel No, any atmosphere- Is it atmosphere peaceful or is it atmosphere which is Anywhere, hostile? anywhere I went, Yeah. they said when I went to West Germany to East Berlin, they said Berlin police are so horrible. They torture people and they kill everybody and so on. That's what they told me not to do that. But when I arrived there with my flowers, I found East Berlin police was so good, like any other police. They gave me sandwich to eat and then send me back. So I'm just telling, it's depending upon how we behave. This same place we can create riot, but if someone just if I just give very bad, if I use a bad name of Guru Granth Sahib, which I don't want to do that. If I do a very bad name, immediately you'll all just ਸਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ kill ਸਾਹਿਬ me. ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? I'm talking about. So also, if you just give me one bad name about Gita or Krishna, all the Hindus will up. I'm talking ਜੇ about. ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਏਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। And so also, if someone just does something Krishna or Gita, all the Hindus will act. ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਇਆ ਪੀਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੀਸ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਲਝਾਇਆ ਉਸ ਜਾਏ। ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਇਹੋ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗਰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਈ। ਪੀਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੀਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ Yes, I came with the peace, so you are not. But I can also create riot by giving one bad name. Oh, Then it means he is not to be blamed. If you have come with peace, he is in a peaceful and mood. that's what I'm talking. If You you know? have come with The world another press is intention. trying to make out that he is militant, he is Firebrand. violent, he is firebrand. Wherever he is sitting, all round shooting is going on. People are being murdered all slaughtered over. and killed Do you all see anything in the here? streets. Well, that's what. As long as I heard from your Yeah, mouth पढ़े लिखे that वाला you're all बंदे ने non-violent पढ़ा। person, I'm going to tell the same truth and send what God. The truth will come out one day. That's We what- are non-violent certainly, but we demand justice and we always get it and we'll take it. I think उन्होंने खत्म कर दी। ਹਾਂ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੌੜਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੇ। He says that in case any unpleasant word has been used by him, he wants to Sandeep ji, apologize. everything what I ਮੈਂ heard is ਆਖਰ true. ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੇ। Okay, don't mind it. Oh no! I see. You said he should not angry. I won't get angry, and he also should not get angry with anybody.